হাই ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ডুয়েল হোয়াটসঅ্যাপ কীভাবে ইউজ করবেন। অনেকের প্রয়োজন হয় দুটো নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ খোলার জন্য, তখন হয়তো ভেবে পান না। তো দেখে নেবেন, একটু সেটিং চলে যাবেন, যাওয়ার পরে উপরে উঠাবেন, অ্যাপ অপশানে ক্লিক করবেন। 3 নম্বরে দেখেন ডুয়েল অ্যাপ বলে একটা অপশান আছে, সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার যেটা প্রয়োজন ডুয়েল করার, সেইটাতে জাস্ট মার্ক করে দেবেন। যেমন আমার আগে থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ডুয়েল হোয়াটসঅ্যাপ আছে, তাই মার্ক করা আছে। ফেসবুকে অ্যাপ করতে পারেন, আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারেন, তার জন্য নয়। যেমন ফেসবুক করলাম, প্রয়োজন নেই তাই আনইনস্টল করে দিলাম। আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।